модулюс, non, селезенку забыл уже. Сплен. Сплен. No, any clinical manifestation of the from heart rate it's 150 and blood pressure 90/50. Готово? Раз. Все, в момент погружения мы нормально. Отжали? Timing. Минуту. Минутами считаю вместе. Давление 150. А где пищеводный? Где? Пищеводный, вон. черный, левый. Это вот, который исходно показывал температуру. Давление 90/50. Ладно. Он 136. Увеличение пульса начинается. Я беру. 45 points. 9,5. Давайте подольем. Давление 120. Подольем, если разрешат. А что, не разрешат? Bring them up to 43 by maintaining it at 45. Давление 160. Вот так. Отлично. Как вкусно. Хорошо. Blood pressure 160. Булькин. То, Булькин, О! Самый главный раз. Приподними. Отсюда. Вот так. Все. Время. 60 минут. 1.6. 49. 43, 42. Ну, ладно. Давление Сейчас смотрите, прям 150. похват. Это 1,6. 156 пульс. 5. Виталий, бутылка это Для прокурора. самое лучшее? Для прокурора охлаждение применяют. Особенно к голове. Нет, а почему бутылка-то? Что грелки нет прийти? Это все равно, что грелка, что бутылка. Да. 30, 40, 39. 39 and this is 39.9, 40. 13, so 9 minutes. 9 minutes periscope up. Широко рот открыл? Широко, как можно шире. Давай вот сюда, выталкивай. Языком толкай. Вот, молодцы, еще тряпку. Еще тряпку. Да. Секунд, конечно. Дышит нормально? Час 05. Расскажи свои ощущения Вот. сейчас. Голова ясная? Нет, еще немножко осталось, да? Дышится легко? В руках сила появляется? В руках появляется сила? Ой, чудо. Прекрасно все. Пань? Надо я воды немножко. Видишь, какое-то. Качаться Где не была будет? вода, там красненькая. А где было вот так? Придерживай маленько, придерживай.
ходишь, кричишь меня. Рвоты не было? Нет, не было. Все, ложись. Голова кружится, Вадик? Да не, Interest in the research and application of hyperthermia as a medical treatment has been recently rekindled. In particular, potential application of high-level whole-body hyperthermia, that is, whole-body hyperthermia at temperature exceeded 43 degrees centigrade, have been of special interest in view of the expected substantial beneficial effects, both medically and economically, provided that this is safety of the patient can be ensured. The destruction rate that takes place once the threshold 43 degrees is reached is of substantial importance in oncology virology as a result of the much higher rate of microbiosis and apoptosis of malignant cell paraproteins and the inhibition of HIV infection. We directed our research at development of safe process of apply hyperthermia at the temperature between 43 and 44, at which point the biological mechanism would trigger the provide for the programmed destruction of pathological cell. The process we developed centers around the appropriate method of anesthetic protection, which enable us to increase artificial body temperature to 43-43.5 without compromising the safety of the patient, in particular the prevention of endotoxicosis during the post-hyperthermia period, which this process ensure minimize complications. So far, we have successfully treated well over 1,500 patients with our WBH method. Along the last 3 years, we have carried out WBH treatment on 539 patients, 319 men and 220 women aged between 6 and 78 years old. As we all know, despite significant achievement in the development of antiretroviral drugs, there still does not seem to be an effective long-lasting treatment for chronic HIV. Our clinical testing covered a group of 20 HIV patients aged 17-29 years old with asymptomatic disease course and progressive viral load. None of them have been previously treated with conventional antiretroviral medication. All patients was no any clinical notable complication, and within 12 months the viral loaded of the patient decreased up to 50 times. A treatment consisted of the following procedure. Anesthetized patients were placed in the water bath, maintaining a temperature which over the treatment period range between 45 to 46.2 degrees centigrade. During the entire process, the patient was very carefully monitored by a team consisted of 2 anesthesiologists, 4 nurses and 2 physicians hyperthermia specialists. It took approximately 15 minutes to bring a patient to the target temperature of 43 degrees centigrade. Once the 43-degree goal was attained, dependent of the patient's physical condition, cooling began almost immediately, and the temperature was maintained for the short time.
Время. 60 minutes. Cooling took approximately 15-20 minutes for the patient to return to baseline temperature. Not too much. In 15-20 minutes, core temperature come back to normal. In 35-40 minutes after bath, patients were disconnected from gen ventilation inhalator and resumed normal breathing. Patient held under monitoring for next hour and a half. О, так у тебя день рождения скоро. After that, patient can walk from operation room to hospital room. Прекрасно все. Пань. Надо я воды Видишь, какое. Качаться не бывает, да? Там красненькая. А где было? Usually, same day evening or next day morning, patient can be released from the hospital till next procedure. Если вдруг тошнит будешь, кричишь мне. А работы не было? Нет. Все, ложись. Голова кружится? Patient Yelena, 29 years old. Diagnosis: HIV/AIDS, hepatitis C. 3 years ago was infected by her husband during intercourse. Before operation, viral load was 5,700, CD4 184. Здорово. Нет, Ваня, ты иди сюда. Мешать где будешь? С той стороны. С этой будешь мешать, да. Как будет больше? Как будет больше? You can see the jet ventilation with 150 cycle per minute. This is patient Elena after 3 WBH treatment. As you can see on the chart, her viral load drops more than 10 times. The red lines, this is date of WBH treatments. Ну да, это компания наша. She said thank you very much and especially thanks for your funding of this treatment for company. She said she's very pleased with this. Ну, удачи.